Hello guys, let us talk about the angle of elevation and the angle of depression. Let's discuss first the angle of elevation. The angle of elevation in trigonometry describes the angle between the horizontal line or the ground and the line of sight when looking up at an object. Okay, let us have some illustration first. So as you can see here in the picture, if we have an object uh, and we're looking up at that object, this is our line of sight, and then we have here the horizontal line, and the angle between the line of sight and the horizontal line is what we call the angle of elevation. We notice that based on the given illustration, we can form a right triangle or a 90-degree triangle. Okay, let us solve some problems related to this concept. Number 1. The angle of elevation from a point 20 feet from the base of a tree on a level ground to the top of the tree is 30 degrees. Find the height of the tree. So, bago ito na-solve, madraw ta na isang illustration para maging easy sa aton. May arita di tree, based on the given, kag arita di, may observer, and then ang observer nga na is 20 feet from the base of the tree. Kaya kalayuon is 20 feet halin sa dalom sang kahoy. And then wait lang, i-change ko lang ang illustration katawo. So ari sa something ari sa para hindi ta ma-confuse sa iyang line of sight. And then ang iyang line of sight is ari halin sa top sang tree. Then okay. Then naka-form sa 30 degree as an angle of elevation. 30 degree. Okay. Then ano ganang ginapangita ta is ang height sang tree here aring x. Based diri sa illustration, naka-form ta sang triangle nga 90 degree. And then paano ta gani makuha ang mga sides ng triangle nga may 90 degree measure or ang aton nga right triangle? So gagamit kita sang SOHCAHTOA. So SOHCAHTOA ni is very useful kini sa para mangita sang mga sides sang triangle. So review lang ta kadali kung ano ni sila. So ang aton nga is amo ni sa ang sine is equal to our opposite over hypotenuse. Ang kata is the cosine is equal to adjacent over hypotenuse, and then ang tangenta is opposite over adjacent. So based dra sa aton nga illustration, mapili ta di sa tatlo ni kundi hindi nga ratio ang aton nga gamiton para makuha ta ang height sang tree ari ang x. And then so check ta, si x is opposite sa 30 degree. So makita ta di sang side nga may opposite, so it's either si SO or si TOA. So but diri ang pinaka the best nga gamiton is ang TOA kay ang iyang adjacent side is given na, while sa kay SOHCA ang hypotenuse ta dao is not given pa. So magamit ta sang tangent ratio para ma-solve ta ni. So ito gani tangent 30 degree is equal to opposite 30 degree is equal to our opposite nga x, unknown pa si opposite side ta, so x over ang aton nga adjacent nga
20 feet. Okay. So to do this, let us multiply first the both side of the equation by 20. So ang ma-multiply ta both side by 20 kay para ma-cancel si 20 sa denominator ni x kag ang mabilinda sa right hand side is only the x na lang. So mabilinda is 20 times tangent 30 is equal to x na lang. Tangent 30 degree is equal to x na lang. Okay, so 20 tan 30 sa inyong calculator. So dapat naka-degree mode kamo para insakto gid ang iyang sabat. So pila tanan bilin ang x ta is equal to 11.547 feet. So therefore ang height sa aton nga tree is 11.547 feet.